Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my amazing students, welcome to my channel, Fun English Learning with Mrs. Dewi Sarifah. How are you today? Are you ready for studying English with me? I hope you are always happy and always keep your spirit to learn English for the better future. Well, now we are going to study about report text. So, in the end of the learning process, I hope you can get the learning objective of this material. What are they? First, you can communicate to ask and give information about some information related to a report text. Second, you can analyze the social function and the generic structure of report text. Third, you can understand and produce a spoken report. And fourth, you can understand and produce a written report. Okay students, before we start our lesson today, I want to ask some questions. Do you study biology at school? Do you study plants and animals in the biology class? I'm sure you have studied a lot about plants and animals in the biology class. You often find some text presents important information about animals and plants in your biology book. You also often read a factual information text describe about weather, culture, art, medicine, and others. The text describe factual information is called a report text. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu pada kalian. Apa kalian belajar biologi di sekolah? Apa kalian mempelajari tentang tumbuhan dan hewan pada pelajaran biologi? Ibu yakin kalian telah belajar banyak mengenai tumbuhan dan hewan dalam pelajaran biologi. Kalian juga sering membaca beberapa tulisan yang menyajikan informasi penting yang menjelaskan tentang cuaca, budaya, seni, mesin, dan lain sebagainya. Teks-teks yang menjelaskan informasi-informasi faktual inilah yang disebut dengan teks report. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa menyebut teks report dengan teks laporan informasi. Sekarang kita akan mempelajari dua jenis teks report, yaitu teks report lisan dan teks report tulisan. Kita biasanya mendengarkan teks report lisan dari penjelasan atau laporan seseorang mengenai sesuatu hal. Pada saat guru biologi menjelaskan tentang tanaman, ini berarti dia sedang memproduksi sebuah teks report lisan. The following video will give you an example of spoken report. Let's watch it together. Well, students, today I'm going to talk about plants. I'd like to divide my talk into two parts. The first part will be about trees, and the second will be about flowering plants. Let's begin with trees. A tree consists of three main parts: the crown or canopy, trunk, and roots. The crown or canopy is at the top of a tree. It filters dust and other particles from the air. It consists of leaves, branches, and twigs. As you all know, the leaves are the food factories of a tree. They contain chlorophyll, which helps the photosynthesis process and gives green color to the leaves. Now let's talk about the trunk or stem. The trunk of a tree supports the crown and gives the tree its shape and strength. The trunk consists of several layers.
The layers carry water and minerals up from the roots to the leaves, and they carry sugar down from the leaves to the branches, trunk, and roots. What about roots? Roots absorb water and nutrients from the soil, store sugar, and hold the tree upright in the ground. Roots also have a lot of branches. Some roots can go down for more than 4 meters. Now look at this chart, and after a break, I will continue with flowering plants. Pada tayangan video tadi, kalian telah menyaksikan seorang guru biologi menjelaskan segala hal tentang tanaman secara langsung oleh dirinya sendiri menggunakan suaranya. Dia berkata, "Baiklah siswa-siswiku, hari ini ibu akan menjelaskan tentang tumbuhan." Dia memulai penjelasannya dari 3 bagian utama pohon, yaitu ada mahkota, batang, dan akar. Lalu dia menjelaskan masing-masing bagian tersebut secara detail. Now, let's compare the spoken report with the written report. Sekarang, mari kita bandingkan teks report lisan dengan teks report tulisan. The following video will give you an example of a written report. Video berikut ini akan memberikan contoh teks report tertulis. Let's watch it together. A. Listen and learn. Coconuts. Coconut is a common name for the fruit of a tree of the palm family. It is classified as Cocos nucifera. People usually call the tree coconut palm. Coconut palm trees grow well in tropical countries. They grow especially in sandy soil. The trees can grow up to 30 meters high. They have a single cylindrical trunk. At the top of the trunk, there is a crown of leaves. The leaves are long, about 3 to 4.5 meters long. The fruit grows in clusters. In one cluster, there are about 5 to 20 coconuts. The fruit is oval and about 30 centimeters long. It has a thick husk and a hard shell. Inside the shell, there is white oily flesh. Inside the shell, there is also a sweet fluid. Coconut is high in sugar. It also contains a lot of fat, protein, and vitamins. The young coconut water can be a very refreshing drink, which contains a lot of minerals. Coconut palms are very useful plants. People can use every single inch of the tree. They dry the coconut meat into copra. After that, they can get oil from it and use it for daily cooking or make it into soap or candles. People also use the trunks to build houses. For the roof, they dry the leaves. People can also make rope and doormats from the coconut's husk. Coconuts are usually propagated by seeds, but experts have been trying to clone coconuts or propagate them by tissue culture. Okay, my amazing student, in the video we find a written report text about coconut.
This text gives the complete information about coconut. Why are the both texts called a report text? Let's study it together. A report text is a text which presents information about something, as it is as a result of systematic observation and analysis. Teks report adalah sebuah teks yang menghadirkan informasi tentang sesuatu hal secara apa adanya. Teks ini adalah sebagai hasil dari observasi dan analisa secara sistematis. Jadi, teks report ini tidak bisa kita buat dengan menghayal atau mereka-reka, tetapi harus diperoleh dari hasil observasi dan analisa serta disertai bukti-bukti ilmiah yang telah teruji kebenarannya. Misalnya, pada paragraf kedua terdapat kalimat "The trees can grow up to 30 meter high." Pohon ini bisa tumbuh sampai ketinggian 30 meter. Artinya, tidak mungkin penulis menyebutkan ketinggian pohon kelapa tanpa adanya sumber yang valid yang didasarkan pada pengukuran rata-rata ketinggian pohon kelapa. The spoken report and the written report are basically the same in definition, purpose, and generic structure. The difference is only on the way to present it. The purpose or social function of the report text is generally presenting information about something. Tujuan atau fungsi sosial dari teks report yaitu menyajikan informasi tentang sesuatu secara umum. The generic structure of report text are general classification and description. Sedangkan struktur dari teks report ada dua, yaitu general classification atau klasifikasi umum serta description atau penjelasan. Let's discuss it one by one. The first is general classification. That is starting classification of general aspect of thing, animal, public place, plants, transportations, and others which will be discussed in general. General classification merupakan paragraf pertama yang menyatakan klasifikasi aspek umum dari sesuatu hal, seperti hewan, tempat umum, tanaman, transportasi, dan lain-lain yang akan dibahas secara umum. Second is description. Yang kedua adalah description atau penjelasan. That is, tells what the phenomenon under discussion in terms of parts, qualities, habits, or behaviors. Pada bagian deskripsi ini, biasanya memberikan gambaran fenomena-fenomena yang terjadi, baik bagian-bagiannya, ciri-cirinya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, ataupun tingkah lakunya. Intinya adalah penjabaran dari klasifikasi yang disajikan dengan ilmiah. Pada teks kedua atau written report, general classification-nya dapat kita temukan pada paragraf 1 yang merupakan klasifikasi kelapa secara umum. Kelapa adalah nama umum dari sebuah pohon yang berasal dari keluarga palem. Nama ilmiahnya adalah Cocos nucifera. Orang-orang biasa menyebutnya pohon palem. Pohon palem tumbuh dengan subur di negara-negara tropis. Khususnya mereka tumbuh di tanah yang berpasir. Description dari teks kedua ini terdapat pada paragraf 2 sampai 6. Description pada paragraf 2 berupa penjelasan tentang pohon kelapa, yaitu pohonnya yang bisa tumbuh sampai setinggi 30 meter. Description pada paragraf ketiga menjelaskan tentang buah kelapa. Description paragraf keempat menjelaskan tentang kandungan nutrisi yang terdapat pada buah kelapa. Description pada paragraf 5 berupa penjelasan tentang manfaat pohon kelapa. Paragraf ke-6 berisi penjelasan tentang pembudidayaan pohon kelapa. Okay, my amazing students, after we discuss about the structure of a report text, now we will discuss about
language feature we can find of a report text. Baiklah siswa-siswiku yang luar biasa, sekarang kita akan membahas unsur kebahasaan dalam sebuah teks report. Pertama, report text use general nouns. Teks report menggunakan kata benda umum. Misalnya trees artinya pohon. Jadi ini meliputi semua pohon yang ada di dunia. Second, a report text uses action verbs when describing behavior. Yang kedua, teks report juga menggunakan kata kerja action, yaitu kata kerja yang menunjukkan sebuah tindakan jika menjelaskan tingkah laku dari objek yang dijelaskan, seperti filter, spots, carry, absorbs, hold, etc. Third, a report text use timeless present tense. Teks report menggunakan timeless present tense, yaitu salah satu penanda waktu dalam present tense, seperti often, usually, always, and many others. The fourth is the use of technical terms, yaitu penggunaan istilah-istilah teknis. Karena teks ini berkaitan dengan biologi, maka kita akan menemukan banyak istilah biologi di dalamnya, seperti particles, chlorophyll, palm family, Cocos nucifera, and many others. The fifth, the use of relating verbs to describe features, yaitu penggunaan relating verb atau linking verb untuk menjelaskan tampilan, seperti to be, is, am, are, seem, look, taste, has, dan sebagainya. Okay, my amazing students, that's all my explanation about the report text. I hope you get clear comprehension and start to produce spoken report or written reports using your own words. Don't forget, always practice your English. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.